अगर जब मैं गेस्ट की गल करा अज मेरे नाल बच्चे आए ने फ्रॉम slough रैसलिंग क्लब तो एक होर को भी मैं खुद की तारीफ कर लेना। देखो मैं किसी को नहीं छड्डदा, वड्डे होण छोटे होण हर बंदे नूं अपॉर्चुनिटी दिंदे आ ताकि बच्चे ना फील करन कि उन्हां नूं निगलैक्ट हुंदा है। अकाल चैनल नूं सबसक्राइब करो, नवी वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन नूं क्लिक करना ना भुलना। सारे अकाल चैनल दे व्यूअर्स नूं मेरे ਵੱਲੋਂ बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ करने इनटू द लेट शो। लास्ट वीक साडा शो नहीं सी आया बिकॉज बर्मिंघम समागम सीगा। उदों पहला तुहानूं पता कि असी टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर लैके आए सीगे फ्रॉम द मैट पुलिस सुपरिटेंडेंट दविंदर सिंह खंडोला। बड़े लोगों की फीडबैक आई, बड़े एप्रीशिएट किया। जिदा मैं तुहानूं दसदा इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू रेंज कोई टॉप रैंकिंग ऑफिसर हैगा, MPs लॉज वगैरह होए, दे सो बिजी विद द जॉब। उन्होंने लैके आना ऑनेस्टली इट्स नॉट ईजी, पर बड़ी कोशिश करी दी है कि जेह्ड़े तुसीं साडे व्यूअर्स देखते हैं तुसीं कुछ ना कुछ बेनीफिट कर सको। अगर साडे बच्चे घर बैठ के वो प्रोग्राम देखते हैं, वो प्रोफैशनल खुद अपना लैना चाहते हैं तो रिंग करके उन्होंने को एडवाइस लैन। दिस इज़ वॉट अकाल चैनल डज ऑल द टाइम, स्पैशली मेरे शो के बीच मैं इदा दी चीज़ों के अपना मद्देनज़र रख के उदा दे गेस्ट लैके आना। अगर जब मैं गेस्ट की गल करा अज मेरे नाल बच्चे आए ने फ्रॉम slough रैसलिंग क्लब तो एक होर को भी मैं खुद की तारीफ कर लेना। देखो मैं किसी को नहीं छड्डदा, वड्डे होण छोटे होण हर बंदे नूं अपॉर्चुनिटी दिंदे आ ताकि बच्चे ना फील करन कि उन्हां नूं निगलैक्ट हुंदा है। और मैं उन्होंने बच्चों नाल इंट्रोड्यूस करन तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट गल मेरे नाल उन्हां दे पेरेंट्स ने अज जो कि दिखाई दे रहा कि बच्चों ने सपोर्ट करते हैं, उन्होंने हर तरीके नाल बच्चे नूं इनकरेज करते हैं कि अपने बच्चे स्पोर्ट्स जान। साडी जिंदगी हमेशा मैनूं एक गिला रहिंदा कि साडी एथनिक ग्रुप के बीच स्पैशली सिखां दे विच असीं स्पोर्ट्स नहीं हैगे। चलो मैं टाइम ज़ाया ना करदा, मैं पहले पेरेंट्स नूं इंट्रोड्यूस करदा। मेरे लैफ्ट हैगे ने जसपाल सिंह नेजा एंड उन्होंने नाल भाजी भुपिंदर सिंह। फिर अंदर मेरे पिछले पासे मैं जो बच्चों ने इंट्रोड्यूस करा राइट ऑन द लैफ्ट वाल पहला हैगी सिमरप्रीत कौर। इज दैट राइट सिमरप्रीत? यस हाँ जी राइट है ना नाम? हाँ फिर उधर मनप्रीत कौर एंड दैन डिलन सिंह। डिलन द यंगेस्ट, थोड़ा मिसशिफ्स वाला बंदा, बड़ा स्मार्ट है, बैठता नहीं एक मिनट लिए। मैं कोशिश रखा कि सारा शो के बीच आराम नाल बैठेगा तो असीं गलबात जारी करते हैं। भाजी पहले तो मैं तुहाडे शुरू करदा भुपिंदर सिंह जी, बड़ा अच्छा गल है। देखो मैं हुणे शुरू कह के हटिया कि साडे बच्चे ना स्पोर्ट्स बहुत पीछे ने। आई लाइक पेरेंट्स लाइक यू जिदा और अपनी जसपाल हो गए निज कि तुसीं बच्चों को इनकरेज करदे हो। भाजी तो वेरी फ्यू क्यों साडे च कमी क्यों अच्छी थी? एक तो फैसिलिटी दे करके, यानी कि जिद्दां हुण एक बच्चे जिहड़े इत्थे हैगे आ वो स्पोर्ट्स वाल नूं इन्ना ध्यान नहीं दिंदे, जिद्दां बैकग्राउंड नहीं हैगा, इस करके भी हैगा। तो थोड़ा जिहा इन्हां नूं सपोर्ट भी नहीं मिल रही हैगी, इस करके थोड़े बच्चे अपने इन्ने स्पोर्ट्स वाल नूं नहीं जा रहे हैगे। पर जी फैसिलिटी तो बहुत हैगी है, गल ही मैं मनन नूं तैयार। फैसिलिटी का कहना मतलब कि तुसीं आप ही तुहानूं सब कुछ करना पਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ऑनेस्टली मैं न्यूज़ है बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर उत्थे फिर वो हिसाब नहीं हैगा कि तुसीं किहनूं जानदे हो किहदी जान। नैक्सट लैवल ते आ जाना जब वड्डे जिद्दां स्कूलों तो बच्चों तो करते हैं, उस तो बाद जो वड्डे लैवल ते जाने उत्थे फिर जाके यानी कि वो चीज़ इत्थे तुहानूं जे अपने बच्चे नूं स्पोर्ट्स लियाना तो तुहानूं सब कुछ आप फंडिंग तो लैके एवरीथिंग। एक गल मैं एग्री करदा सी, इहदे बारे गलबात करांगे तो मैं हुण जसपाल जी नाल गल करदा। तुसीं खुद स्पोर्ट्समैन रहे हो यंग हुंदे कि नहीं? कहते ना कई दफ़ा ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕੁਝ? Yeah, I mean, no, like we used to play sports at school and things like that, and we weren't really had a few private things outside of school, you know, like martial arts, but nothing too seriously. Obviously, you know, it takes time and commitment from parents, and parents are busy working and businesses and things like that. So you know, now we've got this opportunity to there's a lot more facilities out there, a lot more options as well available, so we can push them towards that. पर एक गल हो रही है भाजी, एक गल मनांगा जो फर्स्ट साडी जनरेशन आई असीं पहला खुद सैटल होने की कोशिश की, जॉब्स लभे हौली हौली, फिर मकान अपने प्रोग्रेस किया, फिर गुरु घर बने हौली हौली। उदों मैं मानता कि असीं बच्चों वाल ध्यान नहीं दे पाए कि जिन्ना हुण तुसीं दे सकते हो, क्योंकि असीं रब दी बड़ी कुदरत है, बड़े अच्छे अपने सैटल ने। घट्टो घट्ट मतलब 4th कि 5th जनरेशन हुण हैगी है
तकरीबन 70-80 साल हो गए ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਬਟ अर्ਲੀ 60s 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਐਥਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਆਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੱਲਾ ਜਿਹਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਗ੍ਹਾ to have a roof over the head and job ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈਲ ਗੋ ਟੂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਮਰ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ Simmerpreet Kaur. Yeah, she's also. Oh, okay. Welcome you on the show. Tell me, when did you know you wanted to go into wrestling? How old were you then? I was about 8 years old, and my dad and my family, we went to watch a movie, Dango, and then after I watched that, I saw the girls struggles and everything, how she become, and she won gold and for her family, for her country, and her dad was really proud of her. And then after I watched that, I was like, I want to do something like that. I want to make my family proud and my country proud. Yeah. So you got the excitement, you saw there's good things happening and you felt proud because you won the medals as well. Yeah. And at the moment, are you in the, remind me, because I'm not very much familiar with this, is it the National Development Squad in Manchester, is it? Yes. And now you've been selected for the upper grade? Yes. When is the selection? 14 September. Are you prepared for that? Yes. How do they select? Who selects? The management team will select you from there. Obviously from your past profession, how you done it, performance? Yes, and how I wrestle there, and how they think if I'm doing good or if I'm not ready for wrestling for Britain in other countries and in my home. You know, usually I don't want to discourage by saying this, but it's a question I need to ask. It was seen in olden days, it was men's sports. And now the ladies, young girls like yourself are going into this one. And I feel really proud that sade bache, male or female, they're heading into this profession as well. Were you reluctant in the beginning? It's a man's game, I don't think I'm going to do that? No, because as I was saying, the movie I watched, if that girl could do it, then I could do it as well. Because when I went to the wrestling class, it was just me and my sister. But then as years went by, other girls started coming as well. You sound confident. I'm going to ask you some more questions. I think I'll go back to now Manpreet Kaur. You're two sisters, isn't it? Yeah. Okay, when did you start? I started with her 2 years Did she follow you, or you're obviously you must be the first one to do it, is it? No, I followed her. No, that's not true, is it? Yeah, she went first, and Oh my God. you know, siblings go with siblings. It was like that when one person goes and then the other one goes with them, like that situation. So this is how you got encouraged. Yeah, she wanted to do it, so I was like, why not? Have you won anything? Any good medals or something? How do you feel? I have won some matches, but I've been coming second place over, and I'm proud of myself. Yeah. So you fight obviously among your age group, is it? Yeah, age and weight group, yeah. So you get weighed in, and then whoever weighs as much as you and your age, you get put with them. What are the majority children from what community, what race, where they come from? White background. Sorry? White, Mostly, is it? mostly white. See, this is what I was saying earlier, because you tell me, maybe you can answer me, because you're very few. I'm going to talk about the Sikh girls now. Yeah. Why are our Sikh girls or Sikh boys not interested in sports? I think personally it's family, and girls, Indian girls don't get supported or pushed towards sports. They're more just study, get a good job, get married, and that's it. But you bada acha jawab deta hai, really sensible. This is we trying to dig out. Dekho, बहुत फॉर्चुनेट दोनों बच्चे मैं उन्होंने गल की सिमरप्रीत मनप्रीत के नाल उन्होंने फादर मेरे नाल बैठे भुपिंदर सिंह इदा इन्हों जाती है जो उन्होंने गल की बच्चे ने कि फैमिली होंगे कुड़ियां ने इन्हों पढ़ाओ लिखाओ तो विआह करो तो अपनी जिम्मेवारी खत्म करो पर जी मैं थोड़ा रियली मैं कहना थोड़े बारे पेरेंट्स होर होने इदा दे ताकि साडे बच्चे अपना नाम रोशन करन तुसी थोड़े च किदां शौक आया
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਦੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਨ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਡਰ ਵੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 kg ਵੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਸੀਗੀ ਗੋਰੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ, ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, 1 ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ 12 ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ। आई थिंक मेरे पास अपना बड़ा स्मार्ट बड़ा मिशिफ करने वाला बड़ी चुप करके बैठा। मैं हैरान है कि इन्नी देर कितना बैठे रहे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Dylan Singh, Dylan, how are you? I'm good, thank you. You good? Yeah. So what you doing? What stress? Have you won any medals, anything at all? Yeah, I've won a few tournaments. Some I've came second, some third, and yeah. How old were you when you started? When you asked this question, how old you were, you're still young anyway, so it could be many, many years ago. It's only a couple of years ago. I started when I was about 8, or 7. So You yeah. love it? 7 or 8 I started. So it's been quite a few years I've been doing wrestling for. I'm going to ask you a very, very honest question now. You take that very seriously because I see you take everything very casually. Hey? Yes, no? I do take it seriously. The most important thing is you're not going to waste Dad's money. Hard-earned money, he's trying to make something out of you, and I hope you're going to really appreciate that. Yeah, I do. And make a name for your dad, and not only for the dad, for the country as well. Yeah. Yeah? Good lad. I will talk to you in a minute. ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਲਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ? So when he first started, he used to enjoy wrestling, American wrestling on TV and things, and they tried karate and things like that. It was a bit too regimented, so we saw the club in our local sports centre, the Sikh Sports Centre, and they enjoyed it because initially they're rolling around on the mats, etc., having fun. But over time, that got into they picked up skills and things. And I remember his first tournament was, I think we took him to the English, and most of the tournaments are up north. And he was an opening fight, and I think I was more nervous than he was. So so from then we carried on going, and he started doing really well. He eventually started, obviously he lost a few, but it's just a learning curve. But then he made him train harder, and then he went on to start winning. Eventually won first place in a couple of tournaments. The main aim, I think, for most of the kids is towards the end of the year when the British Championship is, the Great British Championship, and then he went for a
couple beforehand, and then eventually the last one he got on the podium and won a bronze. So for his weight category, he's third best in the country. He went Great Britain. That's good. Yeah, That's good. and then a team from Canada there as well, which is quite a big squad. So yeah, he's doing quite well since then. The thing is, I think since he's been winning, it's made him want it more, and then he'll train at home. He'll want to go to training, and like now they're all like a part of a family. They're all good friends, as the parents are. And before a tournament, he will eat right. Good food. I'll come downstairs and he'll be doing his own workout, press up, etc. And I think for a young age like this, it's he's taking quite a bit of a mature attitude. But it's good that they start young age, at least, Yeah, so you start preparing right from the foundation. Yeah, so he started, and then he's got a younger brother, which is 7. So he was always, as we took him training, he was always playing on the corner of the mat, so he's quite used to it. So he started now competing as well, and he just turned 7 in June, so he started last year, going to a couple of tournaments, and he's actually done really well, I think, because these two fighting at home all the time, Really? He's sort of used to it. So I think his last few tournaments he's won, Birmingham, I think it was a silver and a bronze, and then we went to a tournament in Paris at the beginning of the year. About 7 kids over there, 7 parents, and the team done really well. But it's very interesting because you see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਕੀ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਸਕੂਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਗਾ ਡਨ ਸਮ ਸਪੋਰਟਸ ਬਟ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੇਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ who is your idol in sports? Who do you follow in any sport? In wrestling, I follow one of the USA wrestlers. She's a female wrestler called Helen Morris. She's a great sport. Like I like to watch her matches and learn things like her mistakes that she's made, and then think about how I can improve and not do the same mistakes as her. Like she's won against one of the strongest girl who's from I think Japan in the Olympics. Do you know a girl called Harleen Cole? Have you heard of her? No. No. I'll tell you why I'm asking this question. Okay. She is the kickboxing champion, British champion. Sikha di kudi, she's a Sikh girl, young girl, and she's the British champion in kickboxing the which. She is world famous, that girl. And a lot of people inspire her. She's like a role model. To see, when I say young in a sense, you be getting into the sports, you get some medals, then you get recognition in the world as well. People will look up to you as role models, like you got role models as well in sports, in different sports. You people, 3 of you, honestly, people around the world will follow you as inspiration. They would like to be Manpreet, they want to be like you, they want to be like you. Dylan, and everybody start following you. But this is... Today you're sitting on a television. I was talking earlier to your parents, we go to 108 countries worldwide. Hopefully over 1 million people will be watching it. And it's an inspiration for people to see you so young and you're into the wrestling. I honestly pray myself on behalf of the Akaal Channel team and our community that you make some success and you make a community's name and the country's name. That'll be so nice. ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਫੂਡ ਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਵਧਣੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਗਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਜਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ
Do you feel sometimes, ਭਾਜੀ ਵੀ honest ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਭਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਗਿਵ ਅਸ ਕਾਲ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, the charming thing about ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, these kids are more advanced and they're more sensible than we were when we were kids. ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣ, they don't understand ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦਾ Yeah, it's very true. I mean, you got, it's just like the equipment, for example, the boots they need to have. He doesn't know where it's going to come from. Yeah, the wrestling boots, and I mean, you know, they don't come cheap either. And you got those, for example, and like Buddy said, when you go to a tournament, majority of them are held around the country. So, and if the weigh-in's the night before, we have to go the night before, pay up for a hotel. Exactly. And then, you know, like you said, food, etc., entrance fees, the whole day there, petrol, obviously driving back, things like that. And you know, like the club itself, I mean, the coaches are all, they're all volunteers as well, which, you know, makes it good. But you know, this is important, because this is what I'm trying to find out. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, even locally within Britain, ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, that's a lot of expense you're going to go through every weekend. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, it's like a holiday for them, enjoyment ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ it's a big expense. Yeah, sometimes you'll take the, if it was a Saturday, we've taken Friday off work. And things that sometimes if we have to leave early, if we've got really far to go, we'll leave school early, and you know the school support that because they know it's towards a it's a great commitment for them. So yeah, it's just a big commitment for the parents, for the coaches, because obviously the coaches, like I said, all volunteers also, but they obviously have to come along as well to the tournaments to sit ringside all day with all the kids and obviously coach them. And you know, it's quite a long day for them as well. So I can imagine. But देखो मैं बार अपने अकाल चैनल की गल करांगा. This is the top ranking channel in the UK. बच्चा ने भी, this is nice, you understand Punjabi, maybe you don't have to answer but you understand Punjabi ना. It's a top ranking channel. ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੋ ਟੂ 108 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਓਵਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ when they become a role model, they get recognized worldwide. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਭਾਜੀ she is so well known, she's a celebrity now. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। So there's a bright future for you as well as a parents. ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, you're not wasting your money. Provided the child is really taking it seriously on board, कि यार मैंने अन्नी फैसिलिटी मिल रही, मेरा फादर वर्किंग so hard, I don't know how he's managing, which ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, it's good enough for them. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚੈਨਲਸ,
ਬੇਹੱਦ ਖੁਦ ਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਲੈ ਲਓ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਲੈ ਲਓ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈ ਲਓ ਦੇ ਹਾਈਲੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਿਡਸ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ they don't come out anywhere. But the thing is, we said with regards to respect for money, I mean, with this, because they're treating it seriously, they're training hard, and you know, get results, or even if they don't results, as long as they're trying, you would support that. I mean, they appreciate money wise. I mean, you wouldn't expect the £150 trainers just to wear on the street, for example. That's the thing. But when it comes down to something which they take seriously, you know, and happy to sort of support as much as we can. ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂ نو ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I got 3 young beautiful children जो अपने slough wrestling club तो हैं very young age बड़ा अच्छा लगता कि एक ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਮੈਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟੈਲ ਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਓਕੇ tell me what you in your own words what you sacrifice to be on the sports on the ground going to the pictures going to like you know picnics or something like that or something no sometimes I think it's just not eating unhealthy food and just like staying like fit and staying in the limit so but there is a sacrifice that you got to leave a lot of things to be trained fully isn't it that's what I'm getting to yeah like when friends make plans on like Saturdays because training is on Saturdays like they make plans or let's go to the movies or let's just go like high street get some like shopping or something mostly I can't really go to that because I have training to go to especially when it's like the wrestling season where I've got like matches coming up which I need to train for and be ready yeah that's it to be honest I'm going to talk about the facilities your parents in a minute yeah but you being trained in the slough wrestling club as you as being a young athlete or wrestler how do you feel about the facilities what's lacking there what would you like to see more I think we've got facilities it's just like we have like one mat where loads of kids sometimes there's like 20 to 30 kids on the mat sometimes there's not much but I think we should have more mats but I get they're expensive so I don't really complain about that I think we should have like at least a gym and train a bit more like every single day training every single day would like help because like up north the kids like wrestle like every day they do it at school even in other countries and like we train 3 to 4 times a week which is good and I think when we go to like competitions we normally don't really have like our own minibus like where we all the club can go together as a family guys sometimes you have to go ourselves so that's it to be honest talking about the Asian girls community who are more in number among the Asian community boys in number like more children are they from Muslim community from Sikh community or from it's I think I'll or say all Muslims. it's a mixture is it no I think it's more Muslims than our own Sikh kids yeah because there's not that many Indian clubs there's more like others yeah I'm coming to you now Simran what would you if there's something very important happening and you got to go for a practice would you sacrifice that evening to go to the sports club Yes you would
That's good. The idea I'm asking this question is, when you take this sport something seriously, there's one word. It's sports, sports, and sports. You got to stick to that. Doesn't matter what other obstacles come in your life. That's the number one priority. If you want to become a professional, now if you want to do something more education-wise, you want to be a doctor, you want to be a scientist, whatever you want to be, then you're taking sports as an optional. Then that's a different look out towards how you look towards the sports. How do you personally feel? You're going to go blank out for the sports? That's like a hard question because I do want to have my own job and my own career, but then I do want to do sports. Too early to know that, isn't it? Too early to know, isn't it? Yeah. Good one. I think it was a difficult. If I were at your place, I don't think even I could answer that because life's going to change. You don't know what's going to happen in 2-3 years. Your concept towards sports and career was totally different. And what about you, young man, Dylan? Is there something your dad wants to do and you want to do something different? I'm not sure, to be fair, because right now we're both really focusing on my wrestling a lot. And I'm not really thinking about... I'm just thinking of like winning the comps and like training for it and stuff. So basically he's got no choice. He'll do what you tell him, is he? Is that right? Chalo, anyway, good luck to you. Let me talk to your parents now. Paji, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਫਾ ਵੀਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ UK ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਸਮਵੇਅਰ as a parent I think that's what I'll be knocking the doors. No, I think they're at a stage now because the club's developing. It's becoming a lot bigger. I mean, it's one class now. There's 3 classes from juniors to the intermediate with the competition. These youngsters here, you get tournaments, and then you've got the adults class. So on a training day, it can last for 3 to 4 hours, a whole 3 different sessions. But yeah, as they're doing more, obviously more time is required from the coaches. More coaches are required. There's more people entering tournaments, so they I think at the stage now where we probably do need to have some sort of backing, financial backing. And obviously that will push the club forward and the community itself, and obviously make a bigger name for us as well. Just want to make a question. It's I don't know how to put it because obviously my our children born here they don't feel they are British 100%. But then we ourselves on the second hand we call ourselves from the ethnic group. Yeah. Okay, that doesn't change. That's going to stay all the time for many years. How difficult is it for the ethnic group to compete against the host community? Well, it's very mixed now, very multicultural. Even in our club alone, it's totally mixed. You've got Sikh community, you've got Eastern Europeans, you've got Muslims, you've got other people from other parts of the world as well. So it's quite a mixed, diverse team itself. Majority of them are from Indian background, but then across the country, it's very mixed now. Initially it's quite an old school sport, but now a lot of the Eastern Europeans and like Middle East have come into it, and they're taking it very seriously as well. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you go to do when they ask you to go there they ask you to jump you don't ask them ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ Is there any time you feel कि यार आज मैं थक गया पे मैं you don't have a choice do you really? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਡੇਟਸ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, where did they see them after 5 years? ਮੈਂ really ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ they become a celebrity, they get recognized as the champions Britain ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। that time ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that time ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਵਾਰਡ ਫॉर द ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀਕ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 3 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਹੈਗਾ, ਜਸ ਹੈਗਾ, ਖੈਰਾ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਈ ਐਡਮਾਇਰ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਫ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਰੂਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਟਵਾਈਸ ਕਲੈਵਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਲੈਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਕਲੈਵਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ ਥਿੰਗ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਦ ਹੋਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਯੂ ਗੋ ਬੀ ਦੇਅਰ, not to the level with them. Yeah. And the most important thing I'm going to tell you, 3 of you, you're going to think one day you'll be sitting by yourself on a different channels as a Britain champion and giving advice to the youngsters. How would you, can you see yourself there? If I work hard, yeah. Work hard and sacrifice. Nothing comes easy. Nothing comes easy. Just remember that. But ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਓਨਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। This is something as a parent you need to think about it really seriously. Yeah, definitely. But how long? The more they grow up, the more they go into higher level, expense is going to go higher. Yeah, you see some of the other teams, they have, like I said, mentioned earlier, they have their own minibuses, and they go to tournaments, etc. So that's all covered by the club. Or they have sponsors, which they'll have sponsor logos on their kit or on the van, etc. Little things like that will probably help, even just a little start. So, but yeah, other clubs are a lot more established than we are. But we are coming up the ranks with regards to the clubs in the UK. We're getting very recognised by all the other clubs, and these guys are doing really well. And most tournaments are hitting the podiums first, second, or third. And we think we're at a stage now where we need to. Take that one next step further. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ। ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਮ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, one thing is very important. ਦੇਖੋ today you're sitting on a national channel. Okay, you're not celebrating, you're sitting as a sports people, sports person. You are here today because of your parents, and your parents are here because of you. Yeah. You understand? It works both ways. Yeah. If you didn't do it, they wouldn't be here. If they didn't support you, you wouldn't be here. Yeah. It's a teamwork. And we got time running out very short, but quickly, your friends, your relatives, people watching you on the channel, this program, what message would you give to them? One message, like for the girls especially, be like, maybe just like, I don't know, just, I'm not just saying all come into wrestling, I'm saying get into other sports, like we've got football, we've got hockey, we've got loads of other sports. Just like, maybe, okay, I'm not telling you to come into it, at least try, like at least put some effort into it, like try for like a month or two, and if you feel like it, do it, you know, like don't just stick to one thing. Like for me, I just don't do wrestling, I'll play other sports out of school, like in school and stuff. It's not just about just doing one sport and just sticking by it. There should be one, you should be like serious into one, and then you should do others for fitness. That's good. What about you? Your friends, when they watch you, I hope you're going to tell everyone that you've been on the TV, they're going to watch this program? Maybe, I don't know. No, you know, this is the biggest honor, honestly, for you people to be on the channel. If you were not into wrestling, if you're not taking this seriously, if you have not won the medals, honestly, putting it bluntly, you would not have been sitting here today. You basically, the idea I'm telling you is look forward. There's lots of opportunities for you people, lots of opportunities. All you got to do is take it seriously, sacrifice a lot of things on the side which distract you from sports, and continue on that, be sports. My good luck to you. Thank you for your advice. ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ UK ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਗਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 14 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਲਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰ 12 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਨ ਦ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਇਨ ਅਗੇਨ and this is something we really congratulate you for achieving that. Then obviously it's a big road for you to follow and go on and on. Bhaji, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Yes, I like I said, just got to keep them dedicated towards that. Obviously study as well on the same side because obviously that plays a major factor in life. So as long as they're studying, as long as they're training hard, as long as they're dedicating their time and everything towards it, I think the club will go far. It's like I said, it's from where it started to where it's become now. It's it's really blown up. But you say, sorry, अपनी बहुत ऐसे क्लब है नहीं है इदा मैं सलाह का हमेशा सुनता पता नहीं असं कोड ने तो पता लगता है जहाँ असी मैं रंजीत भाजी जरे संधू है वो TV के उपर आते हैं दिस इज़ हाउ वी बिकम टू नो कि सलाह स्पोर्ट्स क्लब है उत्थे स्पोर्ट्स वगैरह होंगी है रैसलिंग होंगी है होर स्पोर्ट्स जिदा उन्हें दसिया मनप्रीत ने अदरवाइज यू नैवर कम टू नो इदा के सारे होर ग्रुप क्यों नहीं है कितने होर क्लब क्यों नहीं है इदा के मैनू टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो इफ देयर एनी अराउंड इन दिस एरिया I don't think so.
No, they do wrestling in Southall, but it's I don't think they're quite as established as these guys. I mean, the coaches and everything all know each other, and the students sometimes mix. But yeah, but this I think in the south of England, this is probably the biggest wrestling club. It is, isn't it? Yeah, I think the rest. I mean, there's a couple of other clubs, maybe one bigger or two bigger, but they're Wigan up north and Manchester and things like that. But I think from the south, this is probably one of the biggest wrestling clubs. But you quickly, obviously, every question, अगला time pretty fast जा रहा है. You know, बड़ा contradicting question है अभी. एक पासे तो तुसी बच्चों ਨੂੰ encourage करना 100% full dedication and sacrifice from other distraction from life they बिचो. Then at the same time we like to do them education wise भी अच्छा करन. Don't they become under pressure sometimes बच्चा ਨੂੰ you know? Okay, तुसी नहीं pressure पा रहे, but it's difficult for young Dylan है. How old are you, Dylan? I'm 11. 11. Yeah. He's a bit of a handful actually, but I think he'll make up decisions very quick because smart बच्चा है. They, you know, see उन्होंने पादे ने ऐदा दे काम दे बीच के उन्होंने decide, but which is a nice thing to happen because the maturity छेती आंदी है उधर. हाँ जी ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ I will start with ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ. You heard your parents talk, and you heard me talking, and we heard you as well. मैं थोड़े तेना दी ना ਹੁਣ कैपेबिलिटी थोड़ा knowledge देखना चाहना. Okay. How on national TV you going to thank your dad? किस तरह thank करना चाहोगे? Do it openly now. I don't have any words to thank him. Like, I have no words. He's done a lot for us. That's good. Yeah, we are very like naughty most of the time. We get on his nerves. He probably wants to like smack us, but he doesn't because he loves us. You appreciate, isn't it? Yeah. Right. He does a lot like wrestling shoes. Like wrestling costs a lot of money. I like because I play football. Like I used to go play football in Maidenhead. He used to come from work. He used to take me straight to football. Like I don't even know how he does it. Like I go like play football for 2 hours and I get tired. The idea is, the question was, as long as you see that and you see him as a rock, that's a very strong word. That's the pressure point I picked from you. What about you? What would you like to say? How are you going to thank him? Thanks, Dad. That's it, yeah? I would thank him like how he's paid for all my like entry fees for the comps, hotels, what I've been eating, my like singlets, my wrestling t-shirts, my shoes and everything. And so I would thank him by doing something like I would become like go to the Olympics and win a gold medal for him. I would, if I like get some fame, and I'll buy him a new car. There you go, Paji. There you go. क्या मतलब reward है? Dylan, what about you? Within 30 seconds, you're running up to him. I would thank him like all the stuff he's done. Like he's got all the training things for me at home, all the weights. He's even got a pull-up bar. Like he's paid for all the comps, my shoes and everything, and even training you have to pay for. And when you get enough money, you're going to buy the car for yourself, not for him, yeah? Is that right? Because being a man, when you grow up, you know, the car is the man's toys. You know, they love. The car is a toy for a man. And obviously, that's be your first choice. Dad, hang on a minute. This is mine. You're going to touch that, is it? Yes? I might share it with him. Anyway, I'd really appreciate it. Thanks for coming in. Wish you good luck. And please do get selected with your hard work. And I officially invite you again once you're selected. Let's come and talk about it and talk about your future, what your future plans are and all that. जी पाजी कुछ और की करना लास्ट कदम मिनट की करना चाहोगे? बस यही कहना चाहना कि साडा क्लब काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी वधिया हैगा ते उन्होंने सपोर्ट की थोड़ी लोड़ हैगी है. जे कोई कर सकता हैगा ते जरूर करे कि बच्चों का गां फ्यूचर वधिया बन जाएगा. कोचेस तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं. बस इतना ही कहना चाहते हैं. Just for throw it out, man, big time. No, just thanks for having us. I mean, just
just getting the kids here, obviously that's going to, you know, that's putting the name out there for them to give the opportunity to say what they do, what they go through, and you know what they're aiming towards. So I think that just the publicity from you guys is, you know, very good, it's good enough as well. But yeah, just for the kids keep up the good work and you know just keep trying. But yeah, thank you once again. ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੇਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਵਿਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੋਲਫਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਗਿਵ them recognition ਵੀ ਗਿਵ them known ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ the biggest platform once somebody can get it ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ you must know that this platform everybody doesn't get it you need to deserve to be sitting where you're sitting today and you deserve it 100% you deserve it and it's a long road for you and I wish you well again and really want to see you shine up and come up as the Britain champions yeah thank you so much for coming Paji thank you ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ MP ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਵਿਲਸ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਵਗੈਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ and ਸਾਡੇ ਜਸਪਾਲ ਥੋੜੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ but he talked more than anybody else today I can't stop him now thank you so much ਭਾਜੀ thank you thank you ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ my pleasure and as well ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਅ ਸ਼ੋ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਬ ਰੱਖ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ